Okay, I think near 10 members joined, so need to join a lot. So good afternoon all. So this is our syllabus. Once again, I'm just going to recall it. So energy management for electrical motors, which is the first topic in module 2, and the reactors and capacitors and synchronous machine is the next forthcoming topics, right? So in last class we had discussed about energy management plan and how is it going to do electricity management on electric motors, right? So we have discussed and we have stopped somewhere here. And in that, right, so in that energy management plan, so we just need to recall it, right? So energy management plan and electrical motors, right? So how we are just going to manage electricity, right, which is consumed by electrical motors. We'll have management plan. So first thing we need to go with that IoT based energy management, that's called preventive measure, and prevention is best thing I mean, we have discussed, right? And second thing, we are just going to purchase energy efficient motors, right? So I'm just going to recall those things. Then with that continuation only, I'm just going to today. I'm just going to continue. So before into that, I'm just going to recall it, right? So first thing, we need to focus on preventive measure things, and second thing, we are just going to buy a new energy management mode, energy efficient motors, and third thing, we are just going to go with that rewinding of motors, right? So I'm just going to recall it, and then we're just going to go with it. I'm just going to share one more screen. Yes, around 20 members joined. Yes, and doing energy management on electrical motors, right? We'll have energy management plan. First thing, we just need to go with the preventive measures, and we are just going to go with the energy efficient motors, and we are just go with the rewinding of motors as well as proper sizing of motors, and we are just go with it VFDs, and finally we just came with the power factor. So these are the 6 important steps to use, right? So to managing electricity energy in electrical motors, right? So in this, so today we are just going to see, right? So if you are using VFD, so what it could be actually done, right? So we could able to control the power flow, right? Which is we able to control the power flow which is required by the mechanical load. So we are just going to optimize the power consumption to this motor is very comfortable mode while using variable speed drive, right? So in the way in this, right, so in this we are just going to use power electronic switching devices inside this VFD, right? So we are using many switching devices, right? Around six switches, 12 switches, 24 switches, 18 switches, based upon that converter, right? So we are just using switches, power electronic switches. So we're just going to turn on, turned off those switches with the help of mechanical loads, right? So if the mechanical load is this much, we're just going to optimize the power flow to this motor, right? So with the help of duty cycle of that power electronic switches, we are just going to switch on, switch off, switch on, and simultaneously, right? So due to this, there is a voltage surges is going to be happen, right? So we are just going to switch on the power electronic switches. We are just going to control the power flow to this motor. So with the help of switching on, switching off that MOSFET IGBT switches instantaneously, it's multi-time, right? It will going to introduce voltage surges, right? So it's called voltage spike. It's called, we will simply call it as harmonics. There is already heard about those things, right? So harmonics it will be going to introduce by using these power electronic switching devices. When we are just going to use power electronic switching device, even though this VFD is going to give you much voltage say power saving into this motor, right? So we're able to maintain that closed loop thing, right? So we could able to reduce the electricity power consumption in this motor, even though we'll have a additional drawback of the switching devices. It will going to introduce uh, in harmonic things into this power supply. It's we need to consider these things, right? As well as power factor correction, right? So whenever you're using inductive type loads, there is a power factor is going to be occur, right? So we'll today we're just going to do in detail about power factor correction, right? So we're just going to see in detail in power factor correction today, and I'm just going to share one more PPT. Almost 90% attendance, right? Thank you all.
Today we are just going to see in detail about power factor correction. And today we are just going to see power factor correction, right? So what is a power factor and what actually it's going to do, and what is the necessity to do power factor correction, right? So we'll just go into detail. And I think anyone just give me. So what is this? Anyone? என்ன இது ஒரு graphical thing I'm just playing, right? So what is this? Anyone? யாராவது சொல்லலாம் இதுக்கு பேரு? இந்த சிஸ்டத்துக்கு என்ன நேம்? இந்த சிஸ்டம் என்ன நேம்? யாராவது சொல்லலாம்? I think everyone is now mic speaker எல்லாத்தையும் rotating off. magnetic field. Yes, rotating magnetic field. எஸ் ஆர்எம்எஃப்னு சொல்லலாமா? ஸோ இந்த இது ஆக்சுவலி ஆர்எம்எஃப் தான். இது என்ன மெஷின் ஆக்சுவலி நோ ஆல்ரெடி நீங்க மெஷின்ஸ் 1 படிச்சிட்டீங்க, மெஷின்ஸ் 2 படிச்சிட்டீங்க, ரைட்? ஜிடிடி படிச்சிருக்கீங்க, ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் திஸ் மெஷின்? இது என்ன மெஷின்? டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்ப்பா, ரைட்? என்ன மிஷின்? இண்டக்ஷன் மிஷின், ரைட்? இண்டக்ஷன் மோட்டர்னு சொல்லிக்கலாமா? நவ் இட்ஸ் நவ் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இஸ் நவ் டெலிவர்ட் டு திஸ் ஷாஃப்ட், ரைட்? ஸோ வில் கால் இட் அஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டர். தேங்க்யூ. And right, so induction motion, how it's working now, I already know. So it's, I'm just going to recall it once again, make it fast, right? So there is a stator, there is a rotor, right? So I'm just going to apply a power supply through this cable, right? So I'm using a conductor over here. I'm just going to apply AC power source, AC power supply, right? So there is a coil is wounded on my stationary part, right? The AC voltage source will be like this. AC voltage like voltage irukum and current irukum, both are in a sinusoidal waveform because the nature of power supply of AC is now sinusoidal. In mathematically I'm just going to represent like this, so positive half, negative half. So I'm just going to apply this power into this my stationary part, right? So it's a coil, actually it's a group of conductor is wounded on iron pieces or steel stamping, right? So it will now going to act as electromagnet, right? So when I'm just going to pass a current into that conductor, there is a magnetic field is going to be created around that conductor. But we are having a group of coils over here. Now entire coil is now going to be consume this much electricity energy, and it will be going to convert it into flux lines are convert பண்ணிடும். So that's called my flux lines, right? So they in the nature is now alternating power supply is now positive as well as negative. It's now oscillating itself, right? So nature of power supply itself, it's oscillating, plus minus is now it's oscillating. So due to that, right, due to that, that induced flux lines also is now going to be oscillated, right? So if induced flux lines also the nature of like this, right? So if input voltage will be like this, input current will be like this, so definitely induced flux lines also will be the same structure of my power supply, right? So my flux lines also in the same structures, right? So now the flux lines is now oscillating with itself, right? So every we'll have different types of coils. So we'll have different types of single phase, 3 single phase R, Y, B. We'll have each one has around 90-degree phase difference or 45-degree phase difference or 160-degree, 120-degree phase, whatever it may be, right? So we're just going to have phase difference between 3 individual phases, right? So we are just going to pass 3 individual power supply, 3 single phase, that's called total single phase, one single. So totally now 3 single phase grouped together, that's called 3 phase power supply. I'm just going to give it, right? So both are now 120-degree phase shift or maybe a 60-degree, whatever maybe you are based upon consumer will have different types of phase difference. And now there is a 3 phase is now splitted by 120-degree. Now the input power supply also like 120-degree, right? So imagine. So now there is a rotating magnetic field is now going to be set up in my stationary part, right? So the flux is now always changing with respect to time because of input power supply is changing with respect to time. Now there is a one more conductor, closed loop conductor. I'm just going to place in between these RMF field, right? So what will happen actually? So the change in flux lines is going to be occur on this closed loop conductor, which is I'm just placed inside that RMF field. It's now due to change in flux with respect to time towards that conductor is going to be changing something, right? Inside that conductor, right? So what will happen actually? There is a flow of current is now going to be happen inside that closed loop conductor, which I have already placed in the RMF.
Now there is a current is now flowing inside that conductor. It will give you one more flux lines. It will be going to create inside that around that copper conductor. See, this is secondary flux lines. Already RMF is there, so there is that's also flux lines. This two flux lines are attract and repulse each other. There is a rotation is going to be happen. So this is electromagnetic Faraday's law of induction, right? So this is why the rotor is getting rotated. So this is what electric AC motor working principle, right? So we just got a small recall. So let's see in our industry, right? So we are just from energy management people, so energy audit people, we just need to focus on this factor. It's called power factor, right? So we need to be go with it today. And in industry, maximum we told that around 60 to 70% of electricity energy is consumed by electrical motors. We have already discussed. So in that industry, around 90% we have discussed, around 60 to 70% is only consumed by electrical motors, 90%, right? So in that motors will have two types of motors, right? So we'll have two types of power supply. One is AC power, another is DC power, right? So the same way we can have two types of motors, AC motors, DC motors. I have basic questions for you people, so I need a couple of answers from your side. So in industry, around 90%, not 90, 99% we are using only induction type motors only in our industry. So why can't DC motors it not be utilized over there? And for example, AC motor இருக்கிற கவுண்டோட DC மோட்டர்ஸோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். So what is the reason behind that? So why we are not using DC motor in that much manner, right? So ஏதாவது ஆன்சர் வச்சிருக்கீங்களா? Just we can get a discuss பண்ணிக்கலாம். So why we are using AC motors alone? So maximum we are using only AC motors, induction type motors compared to DC motors. But we are using DC motors also. We are using in industry for specific applications only. So specific application sense, speed control or position control only. We are just going to use it. But compared to AC motor count, the DC motor is very less. In anonymous case, we are just using, but majority only we are using induction type motors, right? So what is the reason behind it? Anyone have an answer actually? ஸோ ஆன்சர் இல்லைன்னு பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லலாம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? கன்வெர்ட் பண்ணும்போது லாஸஸ் இருக்கும். எஸ், ஏசி பவர் சப்ளை கன்வெர்ட் பண்றப்ப லாஸஸ் இருக்கும். ஓகே, கரெக்ட். வேற ஏன் வந்து டிசி மோட்டர் நம்ம ஏன் அதிகம் யூஸ் பண்றது இண்டஸ்ட்ரியில? எல்லாமே ஏசி மோட்டர்ஸா இருக்கு. எனி ஆன்சர்? நீங்க பவர் குவாலிட்டின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் சொல்லுங்க சங்கர். அந்த மாதிரி கன்வெர்ட்டர்ஸ் போடையில ஹார்மோனிக்ஸ் வந்து அதிகமா ஜெனரேட் ஆகும் சார். எஸ், டெஃபினட்டா ஹார்மோனிக்ஸ் டெஃபினட் ஆகும். ஸோ அதனால அது ஒரு ரீசன். பவர் குவாலிட்டி சப்ஜெக்ட் படிச்சிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ லாஸ்ட் செமஸ்டர், இந்த கரண்ட் செமஸ்டர்ல? பவர் குவாலிட்டி இல்ல, நோ நோ நோ. ஓகே, லாஸ்ட் செமஸ்டர் நீங்க பவர் குவாலிட்டி படிக்கலையா? லாஸ்ட் செமஸ்டர் படிச்சேன் சார். படிச்சீங்களா? யார் எடுத்தா? எஸ் சார். சார் இவரு கண்டிப்பா ரமேஷ் குமார் சாரா? ரமேஷ் சார். அப்ப கண்டிப்பா இத சொல்லிருக்கணுமே, சொல்லிருப்பாரா? சொன்னாருங்களா இல்லையா? சொல்லிருப்பாரு. ஏசி மோட்டர்ஸ் சொல்லுங்க. சார், ஏசி மோட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்துட்டு கம்மியா, பவர் அவ்வளோக்கா எடுத்துக்காது சார். பட் ஆனா டிசி மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் டார்க் வந்துட்டு அதிகம். ஓ, நீங்க இப்படி ஒரு ஆன்சர் சொல்ல வரீங்க, ரைட்? ஏசி மோட்டர் ஸ்டார்டிங் டார்க் கம்மியா இருக்கும், பவர் வந்துட்டு கம்மியா எடுத்துக்குங்கிறீங்களா? கம்மியா எடுத்துக்கும் சார். ஓகே, டிசி மோட்டர் வந்து அதிகமா எடுக்கும். ஓகே ஓகே. வேற எனர்ஜி கன்சப்ஷன் சார். மதன்குமார் கொஞ்சம் இன்னொருத்தர் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. என்னது? ஸ்மாலர் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும் சார். எனர்ஜி கன்சம்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஓகே, வேற வெனி அதர் ஆன்சர்? இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எதிர்பார்க்க. So answer is I'm just having an answer actually, but I'm just going to bring it your side, right? So உங்ககிட்ட தான் எடுக்கலாம் நினைச்சேன். வேற யாராவது நிறைய பேர் பேசலாம். மகேந்திரன், லோகேஷ், மனோஜ் சரத், சேல்ஸ் யாரும் பேச மாட்டாங்க, போர்ஸ் இருக்காங்க. ஏசி மோட்டார் வந்து எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும் சார். எஸ், மனோஜ் கரெக்ட் தான், எஃபிஷியன்ட்டாவும் இருக்கும், ரைட்? கம்பேர் டு டிசி மோட்டர் வந்துட்டு ஏசி மோட்டர் எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும், ரைட்? ஏன் எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும்? எனி ஆன்சர்? ஸோ நாட் ஃப்ரம் மனோஜ் சரத், வேற யாருன்னு சொல்லலாம். ஏன் ஏசி மோட்டர் எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்கு? ஏன்னா எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் we are just using AC motors in industries. கரெக்ட் தான், ரைட்? அண்ட் நம்ம ஏசி மோட்டர் டிசி கன்வெர்ட் பண்ணி டிசி மோட்டர் யூஸ் பண்றதுக்கு we just with ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ அதில் சுவிட்சிங் டிவைஸோட லாசஸ் இருக்கும். ஸோ டெஃபினட்டா ஹார்மோனிக்ஸ் வரும். ஸோ அது ஒரு காரணம் தான். வேற
டார்க் வைஸ் பிக்கிறப்ப ரெண்டு மோட்டருக்கும் நம்ம வி குட் ஹேவ் தட் ஆப்ஷன் ரைட். ஸோ ரெண்டுமே பில்ட் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டார்டிங் டார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். வேற எனி அதர் ஆன்சர் பிகாஸ் ஆஃப் ஏசி மோட்டர் ஹேஸ் ஹை எஃபிஷியன்சி கம்பேர்ட் டு டிசி மோட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட். ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது தான் ஆன்சர் இருக்கு. பிகாஸ் ஹியர் ஆஃப்டர் யூ பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் நவ் இன் மேபி இன் ஃபியூச்சர், நியர் ஃபியூச்சர், நாட் ஃபியூச்சர், நியர் ஃபியூச்சர். You're just going to join some industries, right? Maybe in some software industry, some core industry. Definitely, we are just going to see working practically with our electrical motors. Definitely, you need to understood the basic concepts, right? So, voltage, current, power factor, எனர்ஜி கன்சம்ஷன், இது எல்லாமே உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறப்ப கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். டெஃபினெட்லி 100% ஐம் ஜஸ்ட் ஷூர் தட் நீங்க ஒரு கோர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ நீட் டு பி கிறிஸ்டல் கிளியர் வித் தீஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். பவர்னா என்ன, அதில் பவர்லேயே ரெண்டு இருக்கு, ஆக்டிவ் பவர், ரியல் பவர். பவர் குவாலிட்டியில் கண்டிப்பாக சார் சொல்லியிருப்பாரு. அந்த ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரீகலெக்ட் ஒன் செகண்ட் எனிவே. அண்ட் பவர் ஃபேக்டர்னா என்ன, வோல்டேஜ் என்ன, கரண்ட், இதில் வெரி 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 ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். I will have some doubt on this. Sometimes they will criticize you. One year just இது கூட தெரியல அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடக்கூடாது இண்டஸ்ட்ரியில. So we need to be clear with that. So that's why I'm asking. So we'll have a recall, no issues at all, right? So சொல்லுங்க. Just மகேந்திரன் சார் ரெக்டிஃபையரோட நீட் கம்மியா இருக்கும் சார். ரெக்டிஃபையர் நீட்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஓகே. பிகாஸ் இன்னொன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா என்னோட தெர்மல் ஸ்டேஷன்ல நேச்சர் ஆஃப் பவர் சப்ளை ஜெனரேஷன் இட் செல்ஃப் ஏசி. So then I could go with that AC power supply, AC motor. So you could have the same answer. ஏன் ஏசி மோட்டர் யூஸ் பண்ணா கேட்கலாம். ஜென்ரேஷன் ஸ்டேஷன்ல ஜென்ரேட் பண்றதே நார்மலி ஏசி, பை நேச்சர் இட்ஸ் ஏசி. ஐ குட் ஏபிள் டு கோ வித் ஏசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நோ இஷ்யூஸ், நத்திங் ராங் இன் தட். ஸோ வேற ஆன்சர்ஸ் சார்? டிஃப்ரெண்ட் லோட் யூஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் தேவைப்படும் சார், அதனால வந்து ஏசி மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ரெண்டுலையும் பாசிபிள், ஏசிலையும் பாசிபிள், இது டிசிலையும் பாசிபிள் பண்ண முடியுமா தென்? ஓகே. வேற இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்று இருக்குல்ல, அது யாருமே சொல்லல. மெயின்டெனன்ஸ் anyway, I'm just going to conclude it. So எதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமா தேவைப்படும்? லஞ்ச் டைமுக்கு அப்புறம் நிறைய क्वेश्चन கேட்கணும். டிசி மோட்டருக்கு ஏன் மகேந்திரன் அதுக்கு மட்டும் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமா தேவைப்படுது? சார் அதுல வந்து லாஸஸ் நிறைய வரனால. அது என்ன லாஸ்? கரெக்ட் தான். அது என்ன லாஸ்? என்ன லாஸ்? காப்பர் லாஸ், கோர் லாஸ், எல்லா லாஸ் எல்லா மோட்டர்ல இருக்கு. கரெக்ட் தான். நோ இஷ்யூஸ், ரைட். ஸோ கரெக்ட் தான், கிட்ட வந்துட்டீங்க. ஸோ என்னன்னா கண்டிப்பா we are using only இண்டக்ஷன் மோட்டர்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அப்போ அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, இன்ஹரண்டான மீனிங் என்னன்னா the efficiency and எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் வெரி ஹை. ஸோ எந்த மோட்டருக்கு அதிகமா சொஃபஸ்டிகேட்டடா இருக்கும் நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். எது சரியில்லையே அது தூக்கி போட்டுருவோம். இண்டஸ்ட்ரி த சேம் திங். ஸோ தேர் ஹேவிங் சொஃபஸ்டிகேட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. தட்ஸ் வை வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் தட் ஏசி மோட்டர்ஸ். அப்ப கண்டிப்பா டிசி மோட்டர்ல ஏதோ டிராபேக் இருக்கு. தட்ஸ் வை வி ஆர் ஜஸ்ட் மூவ் வித் ஏசி. ஸோ அப்போ டிசியில் ஏதோ ஃபால்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை மேக் இட் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடறேன். தென் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு லார்ஜ் டாபிக் நிறைய இருக்கு நம்ம பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன்ல. வி நீட் டு கோ வித் தட், ரைட். ஸோ syllabusல third topic in second module we are in a third topic in a second module. We are just little bit ahead, right? So கொஞ்சம் முன்னாடி வேகமா போறோம். I will go with it, no issues. And right, so in DC motors la, for example, in our home we are using a mixer, right? So mixer in our home. So for chutney la வீட்ல செய்வாங்களே chutneys, right? So they will have mixers, right, with the blade setup, right? So ஒரு 6 month or maybe ஒரு film வந்துச்சு. I couldn't remember that film name actually. So right, அந்த மிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1 year or maybe 8 monthsல it's not running up to that high speed. So while we are just purchase timeல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீட்ல இருந்ததை விட after 6 months or 8 months continuous running hours, right? So now the speed will be little bit very high, very less compared to at the time of purchasing time, right? So actually என்ன நடந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்க? ஏன் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் 6 months or 7 months continuous ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் அதனுடைய ஸ்பீட் வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பீட் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சுனாவே என்டையர் ஆப்ரேஷன் இஸ் நவ கெட்டிங் கொலாப்ஸ், ரைட்? ஸோ தென் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு bring it that motor into repair center, right? So actually what happened actually என்ன நடக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்களா? anyone just met with this problem in our homes, girls especially? சார் கரெக்ட்டா பண்ணாதனால அப்படி ஆகும் சார். எது மகேந்திரன்? புரியல, இல்ல வாய்ஸ் கேட்கல. மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்ட்டா பண்ணலனா அப்படி ஆகும் சார். எஸ், மெயின்டெனன்ஸ் தான் ஆன்சர். மெயின்டெனன்ஸ் தான். அந்த மெயின்டெனன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி? பேசிக்கலி அதிகமா லோடு போறனால, அதிகமா லோடு போறது ஆன்சர் தான். லோட் இன் தி சென்ஸ் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ், ரைட்? லோட் இஸ் இன் தி சென்ஸ் ஆஃப் we are just going to pour maximum கோகனட்லாம் போட்டு நம்ம கட் பண்றோம்னா we need to
applied more load on motor blade, right? That mixer blade. Mixer blade is attached to my rotating part of my DC motor, and DC motor is going to be crush entire that coconut water maybe just poured in that mixture jar, right? The motor is going to be going to generate that much mechanical torque, twisting force it needs to develop. For that purpose, it needs to pull more current from input power supply. That's the answer, right? So load in the sense current. So okay, current அதிகமா போனா என்ன நடக்கும்? You need to get an answer, right? That's why I'm just having it right now. Answer கையிலே இருக்கு சொல்லிடுவேன். That's why. உங்க சைடு சொன்னீங்கன்னா happy about that. So okay, anyway, I'm just going to give it. நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, right? So what actually happened in the sense, right? So there is a big difference between AC motor and DC motor is that. So both motor has a stator rotor, right? So I think it's clear, right? So both the system, right? AC motor and DC motor நல்லா clear-ஆ understood பண்ணிக்கோங்க. Near future-ல is it going to join in some industries. Definitely you need this basic difference, right? So you need to understood. In both motors, AC motors or DC motors, both systems has the same part, rotary part, stationary part. Both are having rotor, both are having rotor, right? While coming, giving a power supply, right? So let's see, got an answer right now. இப்போ உங்களுக்கு இதே spark வந்துச்சா? If you're just going to give a power supply, the electric motor energy, this common phenomenon of any motor, electricity motor, both are is going to be convert electricity energy into common mechanical rotation. So to into this, right? So if it is AC motor, I am just going to give a power supply to only my stationary part, that is a stator. I am not going to give a power supply to my rotary part. This is a one system in AC power source, AC motor. While coming to DC motor, I am just going to give a power supply to stationary part as well as my rotating part. இதுல டவுட் இருக்குங்களா? நல்லா வாட்ச் பண்ணிருக்கீங்களா? This is a big difference between AC motor and DC motor. AC motor we are giving a power supply only to stator, not a rotor. Rotor is electrically free. We are not giving any power supply to my rotating part of my AC motor. So there is a, that's why I just played that as a graphical view. So 1 second, I'm just going to give you that picture. See, there is a rotating magnetic field is induced on my stator. I'm not giving any power supply to rotor. So due to this RMF, right? So electromagnetic Faraday, right? So Faraday's law of magnetic induction, there is a one more flux is going to be generated on my stator part, right? So sorry, rotor part, because of electromagnetic induction principle, that's called mutual induction principle, right? So there is one more flow of current is now occurring on my closed path of this conductor, which is the rotor. Again, the flow of current is going to introduce flux lines. If நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் ஸ்லைப் எடுத்திருந்தேன்னா கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பேன், பட் சம்திங் ஃபேக்கல்டி சொல்லியிருப்பாங்க, யூ குடன்ட் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. பட் right, so due to mutual induction principle, the rotor is going to be create one more flux lines. Because of induced flux line is going to create current inside rotor, right? So on the current on the coil flow, one more flux line is going to create, அதுதான் secondary flux lines. அந்த flux lines இந்த RMF தான் interact ஆகும். Interacted ripple and oppose each other, rotor is going to rotate. This is called induction principle work ஆகிறதுனால இது induction motor. But in my, while in DC motor, we are just going to give a power supply to rotor as well as stator. ரோட்டருக்கு ஈஸியா நம்ம இந்த பவர் சப்ளை போல்ட் நட்டு வெல்டிங் வச்சு கொடுத்துட முடியும். பட் ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டுக்கு ஹவு குட் ஏபிள் டு கிவ் அ பவர் சப்ளை? திஸ் இஸ் வாட் மை கொஸ்டின். In rotating part, how we are just going to give a power supply? If you are just going to give a contact with directly with my rotating part, it will give a friction, right? So every I'm just going to give a power supply. For that purpose, they are just going to introduce one small part. It's called carbon brush. Brush ni கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Carbon brush. That's the answer, right? So 6 months அப்புறம் உங்க மிக்சர் என்ன ஆயிடும்? அந்த கார்பன் பிரஷ் தேஞ்சிருக்கும். தட்ஸ் கால்ட் டியூ டு நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஹவர்ஸ், ரன்னிங் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த கார்பன் பிரஷ், நீங்க பென்சில் எழுதுறீங்க இல்லையா, தட்ஸ் கால்ட் பென்சில் இருக்கிற அதே கார்பன் தான். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஹவர்ஸ்ல தேஞ்சிருக்கும். தட்ஸ் கால்டு அதனுடைய சைஸ் குறைஞ்சிருக்கும். தென் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பிரிங் இன் டு ஒர்க் ஷாப் அண்ட் தே ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் வித் நியூ கார்பன் பிரஷ். அதனுடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 4 சென்டிமீட்டர் இருக்கும், அவ்வளவுதான். And 3 to 4 centimeter, we're just going to insert it. So on the carbon brush, we are just going to give a power supply. The carbon brush is now contacted with that my commutator segment, and the commutator segment is connected with my rotor parts. That's all. Rotor conductors. That's all. So if it is a DC motor, the power supply is going to through brush and brush to my commutator segment to my armature conductors.
if it is a motor. If it is a generator, the conductor is now current is flowing, right? So I'm just going to get a current flow through conductors, and then current is coming to commutator segment. Through commutator segment, I'm just getting a current from brush. This is called a DC generator. So that brush and kuna number of operating hours la changeite varum, so we need to replace. So that's called maintenance. So every 3000 or 4000 or 6000 hours, running hours, I need to change that carbon brush, because it's mechanically contacted. So it's rotate hour changeite irukku. Neenga pencil elladhu changeite irukle adhe madha ange motor DC motor we need to replace. Nowadays we'll have brushless DC motor, it's now coming, right? So anyway, in industry, so if you are using applied more load on my motor rotor side, it I told that just now Mahendran told that, right? So it needs to mechanical load adhigama apply pannita, the rotor is going to create that much mechanical torque. So for that purpose, it needs to consume more electricity, more current from my input side. Appa more current is now flowing. Appa enna agu, there is a contact between mechanical contact between brush and commutator segment. So more current is now flowing through the carbon brush, and the motor is rotating. So more current will create a spark. So when there is a spark is creating, so there is a issue in industry, right? So if there is a fire is going to be happen. So for avoiding that, they will just give you a protection cover also, no nothing itself, so no issues at all. But due to, for example, எனக்கு வந்துட்டு brushes வந்துட்டு அடிக்கடி replace பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா, I need to stop the entire machine process. So it will cause the entire process is going to be stopped. So for avoiding that purpose, they just using AC motors. So the both motors is going to develop much torque, right? No issues at all. So by this factor consideration, so we are just going with AC motors, right? So any doubt in this? So AC motor use பண்றாங்க. In the AC motor we are not going to give any brush. So we are only giving a power supply to my stator side, and there is a RMF is going to be introduced. Due to mutual induction principle, there is a current is now which is going to flow inside the rotating part, and once the current conduct is now, those things will be happen. There is a flux line is going to be introduced. The secondary flux or RMF is going to interact each other, then rotary is going to happen. So there is no much maintenance is needed. So like a carbon brush changing and these things, right? So it's not required in AC motors. So due to that, in industry, many around 90% of motors only employed in industry is AC motors, right? So okay, in the AC motors use panna, what it's going to happen, right? So today topic is that, ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது எங்கன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணது எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் ஆன் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர்ஸ்னு பார்த்தோம். அந்த மோட்டர்ஸ்ல வில் ஹாவ் டிஸ்கஸ்ட். ஸோ மோட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் பார்த்தோம். அந்த மோட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ வி நீட் டு கோ வித் தட் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அண்ட் IoT based measuring. And second step, we are just going to go with that energy management, energy efficient motors we need to replace, and third rewinding பண்ணணும், and then VFD drives போடணும். So for reducing wastage of electricity energy, and last and power factor correction அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம். So and the power factor correction, so why we need to do power factor correction? Because we are using induction motors in industries. So இப்போ induction motors industry யூஸ் பண்ணா, so what is going to be happen? So என்ன ரீசன் பார்க்கலாம். So before to that, what is my power factor? So induction motor use பண்ணாவே there is a power factor issue is going to be created. So already we have studied in last semester power quality. So if power factor is going to be affected, in the sense the quality of power is now going to be affected. So we need to make a power factor as a unity, but we couldn't able to achieve that power factor as unity. But if the power factor is getting varied, definitely the quality of power which is consumed by that industry consumers is going to be affected, right? So this is a overall thing. So for the purpose, we need to do a power factor correction on industry, right? So how is it going to do? Because we are not able to, நீங்க சிம்பிளா சொல்லலாம், அப்ப இண்டக்ஷன் மோட்டர் தூக்கிட்டு we just go with the DC motors சொல்லலாம், no issues at all. So இப்போ DC motors எல்லா இடத்துலயும் நம்ம யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? We need to regularly monitor that brush condition, we need to change that brush regularly. So it's going to affect our entire industry process. So machine நிக்கும், total machine நிக்கும். It's a difficult job, right? In power, AC power la, how we are just going to do? So this is a topic today. And today, what is mean by power factor, right? So there is a definition, right? It's not very difficult, it's very easy.
right? So power factor in the sense the ratio between true power and apparent power. This is very easy. I'm just going to tell you, right? So industry they will call this. So this is the first question. If I'm just a recruiter of you people, I'm just going to ask this question as a first question. So what is my power factor, right? So what is my power? We already know what is by power. Power na theriyum. So voltage multiplied by current. So this is power. So we already know, right? So if it is a AC power, we need to be multiplied one more factor called cos pi. This is called phase angle between current waveform and voltage waveform and current waveform. This is called my power factor, right? So this is called PF, power factor, right? It should be actually unity, but we couldn't able to achieve unity. That's what is difficult in this, right? So if have a mindset, if you're not having a good power factor maintenance in our industry, it will affect the total entire power system process. So it will affect the two that generation station itself. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 500 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அவே தெர்மல் ஸ்டேஷன் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆல்டர்னேட் அங்கே பவர் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, we are consuming electricity from around 300 kilometers away from here. If we are not using a proper power factor correction technique over here, it will affect entire the power system energy flows, right? So nearby உங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில வோல்டேஜ் டிராப் ஆகலாம், அவங்களுடைய பவர் சப்ளை கன்சியூம் ரெடியூஸ் ஆகலாம், அண்ட் generation stationல the generator is going to be get heat up. So heat ஆகும், ஹீட் ஆகிட்டு அதோடைய ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் ஆகும். ஸ்பீடு லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்டையர் ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ட்ராப். ஸ்பீடு லூஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன 50 ஹெர்ட்ஸ்ங்கிறது ட்ராப் ஆகும். ஸோ என்டையர் பவர் சிஸ்டம் இஸ் கோயிங் டு பி அஃபெக்டட். So by not having this power factor management, right? So it's very important. So that's why in industry power factor maintain பண்ணலனா they in EB people will give you penalty amount, right? So it's a huge amount. So we need to consider into factor, right? So before into that entire concept, we are just going to go with it. What is by power factor? So it's very easy. So it's a ratio between true power and apparent power. நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். True power is nothing but in the form of kilowatts, right? And apparent power in the form of kilovolt ampere. So simply I'm speaking, for example, let us take our SKCET, right? So we'll have a mini building, right? So hostel building, class 1, class 2, and laboratories and everything, right? So every in room, classroom, we're having a ceiling fans, right? In every laboratory, we are having a machines for testing operations. So let us consider. So before into the SKCT, I'm just having small questions for a couple of you people, right? So we'll have different types of loads basically. So resistive load, inductive load, capacity load. So these are the electrical appliances. We'll have different types of appliances. Resistive load, for example, water heater and LED light, iron box, right? Iron box. So these are all called example of resistive load applications in our home or industry. Water heater, LED bulbs, and iron boxes. These three equipment is straight away it's converting electricity energy into heat energy. Directly it's going to convert electricity energy to heat energy. While coming to second category, so ceiling fan, electrical pump, induction stove. So these are all things called water pump, that's called electrical pump, and ceiling fans and induction stove. So these are all different kind of electrical appliances, but how it's working in the sense, it's also consuming electrical power supply. It will convert it into magnetism domain, and then it will convert magnetism domain into rotational energy or heat energy. In induction stove பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் தெரியும். It's again going to convert it into mechanical energy by converting electricity energy into magnetism to electricity. So this is a different kind of energy conversion, right? But it's also consuming electricity energy. While coming to third category, we are using UPS in our home, UPS, uninterruptible power supply, right? So it's going to store AC power supply, but it's not going to directly store AC power supply. It's going to convert AC into DC power supply, and it's going to store in capacitors. That's called battery sources, right? It's going to store. So these are the different types of load we are using in industry as well as domestic appliances. Home in the use பண்றோம், industrial use பண்றாங்க, right? So anyway, இதுல kilo W, that's called kilowatts ங்கிறது என்ன?
right? For example, I'm just going to straight away giving that answers. It's called the power which is going to be consumed exactly by that motor, right? So for example, I'm just using induction motor, right? So induction motor I'm just using. So I'm just giving electrical power supply into this induction motor. It's a totally converted into mechanical rotation, right? So mechanical energy convert பண்ணுது. But even though there is a big issues in the total electricity energy is not 100% is not going to be converted into mechanical domain. கண்டிப்பா போகாது. இப்பதான் நீங்க சொன்னீங்களே மதன் குமார் and மகேந்திரன் சொன்ன மாதிரி there is a n number of losses will be occurring inside that motor. So none of the machine, none of the motors in this world is not going to be giving 100% efficiency. 100% efficiency, none of the machines is going to be giving, right? So there is the losses. So even electrical induction motor there is a losses. என்னென்ன loss இருக்கும்? So iron loss, stray loss, copper loss, and one more loss, magnetic loss, magnetic flux line linkages losses. So in the losses like friction loss, vibration, and these are the heat loss, right? So these are the losses will be going to occur. So then efficiency is automatically getting reduced, right? So அப்ப என்னன்னா kilowatts in the sense how much electricity energy is directly converted into mechanical rotational energy. That's what kilowatt, right? It's got a meaning. So how much electricity energy is directly converted into useful mechanical energy? Useful mechanical energy. அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி லைட்டா இருக்கலாம், இல்ல வாட்டர் ஹீட் பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல லைட் க்ளோ பண்ண வைக்கிறதா இருக்கலாம், இல்ல ரொட்டேஷனல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்றதா இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ எனிவே electricity energy is directly converted into useful mechanical energy. That's what my kilowatts. That's called true power or a real power. They will call it as real power also. This is called real power or true power. So one more என்ன சார் இது apparent power என்ன சார் இது? So right. So நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். உங்க I told that SKCET, right? So we'll have many ceiling fans, induction motors, and electrical pump and laboratory machines will be there for useful works to do, right? In that, and the entire நம்ம C1 block, C2 block, mechanical block. So right, so where we are just getting a power supply. So நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்களா? Anyone just give me, now we'll give an answer. So அந்த entire block எங்க இருந்து power supply வரும்னு நினைக்கிறீங்க? யாராவது சொல்லலாம்? Total C1 block, C2 block and department சார் labs. பஸ் பார்ல இருந்து. Yes, bus bar. மகேந்திரன் bus bar correct. அந்த bus bar எங்க இருந்து power supply வருது? அந்த பஸ் பார்க்கு எங்க இருந்து பவர் சப்ளை வரும்? டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து. எஸ், அல்டிமேட் ஆன்சர் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து வரும். ஸோ நம்மகிட்ட 3 டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இருக்கு. ஸோ 3 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம காலேஜில் வச்சிருக்கோம். ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து பவர் சப்ளை வருது. அப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து டெலிவர் ஆகுது இல்லையா? இன் இபி சைட்ல இருந்து த இபி பவர் சப்ளை இஸ் நவ் கம்மிங் இன் டு தட் கஸ்டமர் சைட். தட்ஸ் கஸ்டமர் இஸ் நவ் SKCET. த பவர் சப்ளை இஸ் நவ் appearing on first step into the consumer side, right? The power is now going to appear on the entry of that consumer side is now called apparent power. That's called appear power. Appear agudலையா, appear agudலையா, உள்ள வர appear ஆகிற power or apparent power. That's called, they will call it as kilovolt ampere. This is called kilowatts, right? So watts சொல்லுவாங்க. This is called transformer is not going to be consume any electricity. Just நல்ல மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. The transformer is not going to consume any electricity. It's going to transfer the electricity from one place to another place. That's why it's not going to be consume any energy. But electrical motor is going to be consume electricity energy into mechanical energy. It's going to consume and it will be converted into another form. But transformer it's won't going to consume any energy. So அதனால அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிலோ வோல்ட் ஆம்பியர் அந்த ஃபார்ம்ல சொல்லுவாங்க, ரைட்? அப்ப அப்பியர் ஆகிற பவருக்கும் யூட்டிலைஸ் பண்ற பவருக்கும் there is a ratio. ஸோ நான் எவ்வளவு 100 ரூபா வாங்குறேன், இப்போ இபி கிட்ட வந்து 100 ரூபா வாங்குறேன், நான் எவ்வளவு செலவு பண்றேன், எவ்வளவு மிச்சம் வச்சிருக்கேன். This is a ratio. So how much power is now appearing into that SKCT, how much power we are utilizing actually into that useful mechanical work, right? There is a ratio. And the ratio is now called power factor. For example, நான் 100 ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கேன், 100 ரூபாய் இபில வாங்கியிருக்கேன். Now power factor is now 1. So 1 in the sense நான் 100 ரூபாய் இபில வாங்கினேன், 100 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டேன். அப்ப 100 யூனிட் பவர் வாங்கினேன், 100 யூனிட் பவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். தட்ஸ் கால்ட் யூனிட்டி பவர். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பிரச்சனையே இல்லை, ரைட்? ஸோ வில் டிஸ்கஸ் இன் லேட் இன் டெப்த், ரைட்? ஸோ இஃப் த பவர் ஃபேக்டர் இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும்.
So power factor is going to be changed based upon my utilization, what types of load we are using in industry, so our homes. அதை வச்சு என்னவாகும்னா power factor is going to be affected, right? So we'll discuss in detail. So both things in a DC circuit, it's not going to be happen. In DC power supply, power factor is not going to happen. When AC is occurring, right? We'll discuss. Let's see. It is a universal example, right? So wherever power factor is now coming into play, they will call it as this beer can, right? So it will be the ultimate example in all of the world, right? So நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும். So for example, I'm not going to talk about the beer glass. I'm just going to make it as tea, right? So கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், right? ஸோ கன்வென்ஷனலாக சொல்றதுக்கு. ஸோ ஃபார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ ஷாப்புக்கு போடுறீங்க. இந்த மாஸ்டர் இஸ் சம்பாட் கிளவர் ஃபெலோ. ஸோ மாஸ்டர் இஸ் கிளவர், ரைட்ஸ். என்ன பண்ணுவாரு? ஸோ ஹீ ஜஸ்ட் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ஹிஸ் ப்ராஃபிட் ஆக்சுவலி. ஸோ ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவார்னா நல்லா டீ வந்துட்டு ஆற்றி கொடுத்துருவாரு. ஸோ நல்லா ஆற்றி கொடுத்தோன்னா என்னவாகும், உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபோம்ஸ் அதிகமாக வந்துடும். இதே டம்ளரோட சைஸ் மாற போகிறதில்ல, டம்ளரோட சைஸ் இதே தான், பட் அந்த ஃபோம் அதிகமாக இருக்கும், டீயோட கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கும். பட் எனவே நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ண போகிறீங்க? 10 ரூபாய் பே பண்ண போகிறீங்க, ரைட்? ஸோ அப்போ ட்ரிங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா டீ தான் நீங்கள் ட்ரிங்க் பண்ண போகிறீங்க, ஃபோமை ட்ரிங்க் பண்ண முடியாது, வேஸ்ட் தான். ஸோ த சேம் வே, பட் இந்த என்டையர் கிளாஸுக்கும் நான் பே பண்ண போகிறது 10 ரூபி, ரைட்? ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் பாருங்க, இந்த தேர்ட் கேஸில் ஒரு நல்ல மாஸ்டர், ரைட்? ஸோ ஹி இஸ் அ குட் ஹானஸ்ட் மாஸ்டர், டீ மாஸ்டர். ஸோ ஹீ ஜஸ்ட் மேட் அ டீ அபவுட் திஸ் மச் ஹைட், பட் எனக்கு ஃபோம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதிகமாக ட்ரிங்க் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி, தட்ஸ் கால்டு நான் கொடுக்குற அமௌண்ட்டுக்கு ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ட்ரிங்க் திஸ் மச். அப்போ ஹூ இஸ் தட் எனர்ஜி? நான் டீ குடிக்கிறேன்னா யார் அதிகமாக ரெஃப்ரெஷ் ஆவாங்க? ஸோ இதில் பாதி டீ தான் இருக்குது, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீ இருக்குது. இதில் ஃபோம் அதிகமாக இருக்குது, கிளவர் திங்க்கு, இங்கே கிளவரே இல்லை, நல்ல ஹானஸ்டி. அப்போ யாருக்கு எனர்ஜி அதிகமாக கிடைக்கும்? டீ யார் அதிகமாக குடிச்சாலும் அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ த சேம் வே, இதுக்கும் 10 ரூபாய் தான் கொடுக்குறேன், இதுக்கும் 10 ரூபாய் தான் கொடுக்குறேன், ரைட்? ஸோ காட் திஸ் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கோ வித் தட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ லெட் அஸ் டேக் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த மில்கோட ஹைட் இருக்கு இல்லையா, தட்ஸ் வாட் மை ரியல் பவர், தட்ஸ் கால்ட் தி ஆக்சுவல் பவர் இஸ் கோயிங் டு பி யூட்டிலைஸ்டு பை எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர்ஸ். நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க, இட்ஸ் நவ் ஆன்சர் இஸ் கம்மிங், ரைட்? ஸோ எவ்வளோ மில்க் இருக்கோ அந்த மில்க் தான் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி converted into mechanical energy with the help of electrical motors. That is called real power, right? So மேல foam இருக்கு இல்லையா, so foam, இந்த foam is not useful power, it's now useless power. Useless power is going to be measured in the form of kilovolt ampere reactive hours in the range சொல்லுவாங்க, right? So it's not useful power anymore. So இந்த ரெண்டு பவரையும் சேர்த்துனா I could have a kVA. இது ரெண்டு the combination of this useless energy, the combination of useful energy, it will give you kVA. இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட். ஸோ இது டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட் kVA. பட் எனக்கு நல்லா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், ஸோ ரியல் பவர் தான் எனக்கு நீடட், ரைட்? ஸோ ரியல் பவர் தான் எனக்கு வேணும், அந்த ரியல் பவர் தான் நான் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுவேன், அதுக்கு தான் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்ணணும், ரைட்? ஸோ சப்போஸ் இந்த ஃபோமோட கவுண்ட் அதிகமாக இருந்து டீ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ கேவியே இருக்கும், பட் ஃபோம்ஸ் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்கும், எனக்கு டீ கம்மியாயிரும். அப்போ அகெயின் ஐ நீட் டு பே, இந்த கிளாஸ்க்கு 10 ரூபாய் கொடுக்க தான் போகிறேன், பட் ரியல் பவர் எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும், ரைட்? அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் இன்னும் தான் அதிகமாக எடுக்கும். ஸோ இந்த ஃபோம்ஸ் வந்து எனக்கு தேவையே இல்லை. ஸோ ஐ நீட் டு ரெடியூஸ் திஸ் கேவிஏஆர், ரைட்? ஸோ இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா we need to do some counter clock activation. This we need to counterfeit activation we need to do. Then only you could able to reduce kW, right, instead of the VB side. So நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க, kW only we are just going to convert mechanical energy போக முடியும். In the foam it's not going to be useless, it's not going to be things, right? It's not going to be useful for converting mechanical domain. So right, so with this example we are just going to go with that power factor. In the sense true power ko apparent power ko there is a ratio, that's called, right? So I'm just going to have a couple of pictures, right? So this is a form, this is a form, very easiest form, no, nothing wrong in that, nothing difficult in that. I'll discuss later, and I will have a couple of 3 examples. So first picture, second picture, and third picture. Just see, first picture la foam பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ரைட்? ஸோ செகண்ட் பிக்சர்ல ஃபோம்ஸ் அதிகமாக இருக்கு, தேர்ட் பிக்சர்ல ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு, ரைட்? அப்போ ஃபோம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, ரைட், இதுக்கும் நான் 10 ரூபாய் தான் கொடுக்க போறேன், இதுக்கும் 10 ரூபாய் தான் கொடுக்க போறேன் டீக்கு, இதுக்கும் 10 ரூபாய் தான் கொடுக்க போறேன். ஆனால்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லிக்யூட் இருக்கு இல்லையா, அந்த லிக்யூடோட லெவல் தான் எனக்கு ரியல் பவர், அதுதான் எனக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். பட் இந்த தேர்ட் கேஸ்ல ஃபோர்ம்ஸ் அதிகமாக இருக்கு, அது எனக்கு யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜியே கிடையாது. இது கூட ஐ குடன்ட் ஏபிள் டு கன்வெர்ட் திஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மாற்ற முடியாது. பட் எனக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஃபியூவல் தான் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபியூவல் தான் ஐம் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. அப்போ எனக்கு இது அமௌண்ட் தான் பே பண்ணுறேன், ரைட்? ஸோ இதே அமௌண்ட் எதுக்கு பே பண்ணுறேன், இதுக்கு இல்லை பெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பெஸ்ட். என்ன ரீசன்னா இதில் ஃபோம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு, ஸோ கிலோவாட் அதிகமாக இருக்கு. ஸோ ஐ குட் ஏபிள் டு கன்வெர்ட் இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி பில் நான் பே பண்ணுறதுல ஒரு ஒர்த் இருக்கு, ஒரு ரைட் மீனிங் இருக்கு, ரைட்? ஐம் ஹேவிங் a பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம்ஸ் அதிகமாக இருக்கு, ஸோ கிலோவாட்ஸ் இதில் விட இதில் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் விட செகண்ட் கேஸில் கிலோவாட்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், இண்டஸ்ட்ரியில் ஐ நீட் டு கெட் அ மோர் கிலோவாட்ஸ் ஃப்ரம் இபி சைட். எனக்கு இன்னும் வேணும், அப்போ தான் நான் நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர்ஸ் ரன் பண்ண முடியும். அப்போ எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் நான் பே பண்ணணும், ப்ளஸ் 2 ரூபி நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும். ஸோ இன்னொரு டீ குடிச்சாதான் எனக்கு காம்பன்சேட் ஆகும். அப்போ இன்னொரு டீ நான் வாங்க போகிறேன், அப்போ அகைன் இன்னும் ஒரு 2 ரூபா சேர்த்து போகிறேன், 12 ரூபா பில் வந்துடும், ரைட்? தேர்ட் கேஸில் நல்ல கிளவர் டீ மாஸ்டர் ஃபோம் அதிகமாக கொடுத்துட்டாரு, கிலோவாட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், நான் 3 டீ குடிச்சாதான் ஒரு டீக்கு சமம். அப்போ 3 டீ காஸ்ட் எவ்வளோ, 30 ரூபா செலவு பண்ண போகிறேன், ரைட்? ஸோ திஸ் அ பிக் இஷ்யூ இன் இண்டஸ்ட்ரி, ரைட்? இது எப்படி சார் அந்த ஃபோம்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது? மாஸ்டர் டீ மாஸ்டர் கிடையாது இந்த டீ மாஸ்டரோட கிளவர் ஐடியா கிடையாது. இன் இண்டஸ்ட்ரி வி கால் இட் எஸ், அது எப்படி இந்த ஃபோம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பை யூசிங் இண்டக்ஷன் மோட்டர்ஸ் கவுண்ட், by using capacity of induction motors we are using. So large size of capacitor motors around 100 HP, 200 HP, 300 HP. நம்ம பார்த்தல இண்டஸ்ட்ரியில around 300 HP, 400 HP. The size of induction motor is going to be increase ஆச்சுன்னா definitely in the effect is going to be increasing, right? We need to reduce it. So that's called power factor correction technique, right? So before into that smart calculation, இது வந்து domestic home appliances, this is called right side இருக்கிறது industry, right? So little bit I'm just going to little faster போயிடுறேன். So last month electricity count and this month count we are just going to minus it. So totally 181 units we have consumed. So per unit $0.2. So totally we are just going to give you bill this much. This industry, say domestic fees. While coming into industry, see in last month reading and this month reading difference 1810 kilowatt hour per kilowatt hour. For example, I'm just taking $0.2 kilo per watt hour, and we'll have 3 different types of electricity bill. You know, definitely will have this knowledge in future when you are joined in core industry. While just go to pay in industry electrical bill, you will have 3 different types of charges. In home charges pathina ore or bill da varum, but in industry will have different types of charges. One is demand charge, will need to pay different category of charge, electricity bill மூணாவது pay பண்ணனும், and capacity charge, and there is a reactive power charge. இப்படின்னு 3 bill pay பண்ணுவீங்க, right? For first thing demand charge, right? So demand charge in the sense 15 kilowatt is not going to be changed actually. So எங்க வீட்ல பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 10 ஃபேன் இருக்கு, 20 லைட் இருக்கு, ஒரு கிரைண்டர், மிக்சர், டிவி, இதெல்லாமே we need to installed equipment, already installed equipment in our home. The maximum power all the equipment we have installed in our home is going to be consuming a power. So maximum power consumption we need to calculate. So வீட்ல இருக்கிற எல்லா காம்பனண்ட்டையும் எடுத்து we need to calculate that cumulative watts power calculate பண்ணி we need to give energy application in EB cell apply பண்றப்ப we need to EB cell power supply apply பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், we need to do a survey calculations, right? So what are the motors we just have installed in our industry, lighting system, everything. So we need to calculate every watts, எல்லாத்தையும் குமுலேட்டிவ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லையா, அந்த எனர்ஜி, தட்ஸ் கால்டு டிமாண்ட் சார்ஜ், ரைட்? ஸோ தட் ஒன். அண்ட் கெப்பாசிட்டி சார்ஜ் இஸ் நவ் அதுக்கேற்ற மாதிரி we need to go with it step down transformer, right? So we need to go with the transformer cost. And then we will have third is important thing, that's why we are going to discuss today here, that's called power factor reaction, that's called reactive power, right? So இந்த reactive power எங்க இருந்து சார் வரும்? இது நீ சொல்லிட்டீங்க, டிமாண்ட் சார்ஜ்ங்கிறது total installed capacity of electrical machines, electrical equipments inside the industry, and capacity charges is that transformer values. And third one, where is that reactive power come into the picture? So this reactive power is the problem in our industry, we'll discuss. Either when the reactive power vachudha enoda power factor is now getting changing, so we'll discuss, right? One second, I'm just going to go with it. Right, so we'll have induction motor. I already told that induction machines in our industry we are using. நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. If I am just going to apply a load
mechanical load or blade, I'm just going to apply a crusher blade. I'm just going to apply it in this rotating part, right? I'm just going to apply it around 100 kg mechanical weight, right, into this rotating part. அப்ப இந்த மோட்டர் என்ன ஆகணும், இட்ஸ் நீட்ஸ் டு புல் திஸ் பிளேட், ரைட்? அப்ப இவ்வளவு வெயிட் இருக்கு, இவ்வளவு ரொட்டேஷனல் டார்க் இட்ஸ் நீட்ஸ் டு ஜெனரேட். அப்ப என்ன பண்ணும், இட்ஸ் நீட்ஸ் டு ரொட்டேட் பண்ணணும்னா definitely it's now AC motor. We are giving a power supply to my stator part only. Now there is a flux line is going to be introduced, that's called RMF is now introducing in my stationary part. In rotor there is a mutual induction principle is going to happen. Now there is a current is now flowing inside that rotor conductor, right? So whenever I'm just going to allow the flow of current inside that coil, there is a flux line is going to be generated. In the flux and the flux is now going to interact each other. Now the rotation is going to happen. If the torque is much needed, more torque is needed, definitely my rotor the current is now going to be doubled up. So I flow of current is not going to be increased another, the twisting torque is going to be increased. I is now directly proportional to torque. If you are just going to increase the flow of current inside that rotating part, you could able to create much torque. So right, so for that purpose it needs to consume more electricity from stator side. Nalla watch panni parunga, that is what my AC motor, right? So stator side it's going to consume more current, then the current is going to produce much RMF, and the much RMF is going to introduce much current inside that rotor. It's everything is interlinked, right? So whenever I'm just going to apply more weight, it needs to pull more torque, then only it's not going to consume more flow of current. More flow of current is going to consume more current in my stator side, so more current is going to be dropped, so low voltage, that's called voltage is going to be dropped, right? So okay, so இது மட்டும் தானா பவர் ஃபேக்டர் அஃபெக்ட் பண்ணது? No. So we'll have one more example, it's a bigger thing, right? நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. Now see, this is a inductor, for example, because of in induction motor we'll have a group of coil wounded in 3 phases, that's called RYB, right? So I'm just going to apply AC voltage to this inductive type load. Nalla watch panni parunga, this is a big important thing over here, how the power factor is going to be there. Within 5 minutes I'm just going to wind it up. It's a very important topic as well as here. So when I'm just going to apply AC power into this inductive type machines applications, what will actually happen, right? We already know whenever the current is flowing into the circuit of inductive in nature, there is a flux line is going to be introduced. So already we know these basic things, right? So there is a flux line is going to be introduced, right? So whenever I'm just going to apply more load, just see, got idea, I'm just going to apply more load, there is a more torque is going to be definitely it needs to generate. So for that purpose it needs to conserve more current. அப்பனா என்ன ஆகும், so whenever I'm just going to apply more load, so more load apply பண்றேன், அப்ப more torque is needed, அப்ப more current definitely it's needed. அப்ப more current, increase in current, right? Increase in current, it will introduce more flux lines, right? Now this is called induced flux lines is creating in that coil. Actually they were motor like coil is now inducing flux lines. Now current is now in alternative nature because of AC power supply. That's why I told that the power factor is only happening on AC circuit, not a DC circuit, because this current is in alternative in nature. So the flux line it's in the form of alternative nature that create agum. Now the flux lines is now changing with respect to time here itself. அப்ப இது ஒரு conductor தான், அப்ப இந்த flux lines is now changing with respect to time. So d phi by dt is again is changing. This flux lines is now called EMF, that's called self-induced EMF is going to happen in motor, right? In the EMF is now simply called as secondary voltage, we called as secondary voltage, right? So this voltage is going to oppose input voltage. Got a meaning? Current apply பண்றேன், current apply பண்றப்ப பிரச்சனையே இல்லை, பட் எப்ப நான் லோட் இன்க்ரீஸ் பண்றோம் அப்ப டார்க் அதிகமா தேவைப்படும், அதிக கரண்ட்டை கன்சியூம் பண்ணும், அதிக கரண்ட் இந்த நெட்வொர்க்ல ஃப்ளோ ஆகும், தட்ஸ் கால்ட் இந்த மோட்டருக்குள்ள ஃப்ளோ ஆகும். அப்ப மோர் கரண்ட் வில் கிவ் யூ மோர் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ். மோர் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கு, ஆல்டர்னேட்டிவ் நேச்சர். So this alternative changes in this flux lines is going to create a d phi by dt. Already we know electromagnetic induction law, E is now directly proportional to d phi by dt. This is called the electromagnetic induction law, right? So now voltage is now induced.
Thus, in the inducer voltage is going to oppose the flow of current inside the circuit when the load is getting high. அப்ப oppose பண்ற current and இங்கிருந்து supply பண்ற voltage என்ன பண்ணுது? It's going to oppose. So that's why it's happening. This is what I'm just going to write it down, finish it down. And this is what my input circuit that's called electrical motor, right? So right, see, this is called my input power supply to that motor, right? See, this is the exact answer, right? I'm just going to wind up and just going to tomorrow discuss panikalam. And this is what my voltage waveform, right? This is what my blue color shows that my voltage waveform, whenever the load is getting increased, flow of current is also increased, and then flux lines is going to be increased, so d phi by dt is also getting increased. This d phi by d changes is once occur now, there is a EMF is now getting introduced. So this EMF is going to oppose my input power supply. So oppose பண்ண இதர flow of current என்ன பண்ணும், it's getting delayed பண்ணும். So that's why this red color indicates that my flow of current, right? See, so voltage is now flowing like this. So voltage is now crossing zero angle at x-axis இங்க cross பண்ணுது. My current is now crossing after this much difference. So this difference is now called phase delay. So voltage waveform, current waveform is now getting delay. This delay is now power factor. In the delay the power factor. When once you are using inductive tape loads, if you are using a resistive load, if you are using a LED bulb or a water heater or iron boxes, right? So if you are using like this, nothing want to be happen. So this is my voltage waveform, this is my current waveform, right? So both are started in this time and both are met with that same time. If voltage is high at this peak, also current also at this which peak. If voltage is zero, current is zero. If voltage is negative peak, current is negative peak. Both are in phase. Now nothing wrong in it. If it is inductive type load, if you are just using inductive type load, just go with it. If you are just using inductive type load, right, it will be like this. If it is inductive type load, right, so the voltage will be like this, for example, right? So if I'm just using a inductive type load, right, somewhat எப்படி இருக்கும், it will be somewhat, it will be lagging. So I'm just going to go with it, somewhat lagging, somewhat lagging, right? So it's now somewhat it this much lagging. இது ஏன் lag ஆகுதுன்னா, there is a inductor, there is a flux lines is now generating, there is a flux lines is generating, this called phi. So whenever the current flow is getting increased, so d phi by dt is also increasing. So this E generated voltage is increasing. This voltage is going to affect this input current. That's why input current is somewhat delayed with respect to input voltage, right? So due to this, power factor is going to be happen. So right, so we'll discuss in forthcoming classes in detail how we are just going to do a power factor correction. So it's very important, quite interesting topic, right? So நீங்க இந்த power factor correct பண்ணல அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, so I told you that, so என்ன நடக்கும்னா total entire power system will be down. So just imagine, see, I'm just going to wind up within 2 minutes today classes, right? So we need to join next classes. So this is called generation station, Metur, for example. This is called Metur thermal station, and this is called my industries, different kind of industries. So we are getting a power from conductors. We are just getting a power from underline conductor, underground conductor, or overcut line. So if you are just having much induction machines in your industries, power factor it's now getting very delay. That's called voltage waveform, current waveform, it's now much delay. So in the delay we discuss. So in generation station are both are in same phase, both are in same phase. So இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா voltage current ஒரே phase ல push பண்ணுவாங்க, that's called electrons push பண்ணுவாங்க in the same direction. But by doing here we are using induction motors. So induction motors என்ன ஆகுது, electricity energy is now converted into magnetisms. So in the magnetism என்ன ஆகுது, change in respect to time, change ஆகுறதுனால there's a EMF is introducing, that's called self induced EMF. Because of we are giving AC power supply, அதனால d phi by dt is occurring, induced EMF is occurring. In the induced EMF is now opposing this input power supply. So நம்ம எங்க இருந்து பவர் சப்ளை கொடுக்குறோமோ அது என்ன பண்ணும், it's now opposing, this is called secondary voltage like, right? So it's going to oppose input power supply. அப்ப என்னவாகும், generation stationல in phase ல இருந்தது இப்ப என்னவாகும், delay ஆகும். So current is now lagging with my voltage. So அப்படி இருந்தா என்னவாகும்னா, the conductor is going to be, because here pushing, right? So voltage and current in same phase. But in industry பாத்தீங்கன்னா
it's now getting delayed. So VU IU இங்க பிரிக்குது because of EMF is introducing. இங்க பாத்தீங்கன்னா it's in both in phase. Now both are now opposing, and இங்க பாத்தீங்க இப்ப இந்த பக்கம் வரும், இந்த பக்கம் oppose பண்ணும், right? There is a bigger issue with my conductors. So now the conductor is get heated. So conductors என்ன ஆகும்னா heat ஆகும். So more power factor loss, it will give you more heat. அப்ப conductor என்ன ஆகும்னா block out ஆயிடும். That's called broke up ஆயிடும். So அப்ப power supply total system is going to be shut down. So யாருக்குமே power supply கிடைக்காது. So that's why EB people give you penalty, right? So penalty in the sense huge amount as a penalty. So as industry people, we need to maintain the power factor will be like this. So we need to maintain the power factor ranges will be like this. We are not able to maintain power factor as a unity, so it's unimaginable, it couldn't able to maintain. But anyway, good power pattern பார்த்தீங்கன்னா 1 ல இருந்து 0.95 could able to maintain. Poor power factor 0.85, and below 0.85 மேல போச்சுன்னா penalty will be very very huge amount, right? So in industry normally we are using this area 0.95 to 0.85 we could able to maintain. So in tomorrow classes, we are just going to discuss some different types of ideas to correct that power factor. If எப்படி power factor increase different variant தெரிஞ்சதுங்களா, by using inductive load and capacitive load in industry. So ultimately there is a EMF is again introduced in the electrical machines that will affect that input power supply, right? So it will affect the power supply, directly the entire thing is now getting collapsed, right? So for that purpose, we need to compensate that induced EMF and that electrical machines or capacity machines inside the industry. We are just going to introduce some topics by tomorrow. So how we are just going to correct that power factor. So I think, I hope you have enjoyed and you have learned many things, I guess, right? So thank you for listening, and just join for next classes. Thank you all. Thank you for listening. I think I crossed my 3 o'clock, right? Thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Bob.